Zaidi kwa kututeua kama kitovu cha habari za kweli na za kuaminika. Mie ni wako Andrin Kilemi, karibu nikujuze matukio na matokeo ya siku. Muungano wa matabibu nchini umetishia kugoma ifikapo tarehe 14 mwezi wa Julai kufuatia kutotatuliwa kwa baadhi ya matakwa waliowasilisha tarehe 15 mwezi wa Mei mwaka huu. Kwingineko, muungano huo umepinga hatua ya serikali kuongeza malipo ya bima ya afya mpaka 2.7% ya mapato ya mishahara. Kenya National Union of Pharmaceutical Technologists and Kenya Union of Environment and Public Health Practitioners, as well as the society that brings together all those health workers who are not unionized under the Kenya Health Professional Society. And the reason we are here today is because on 15th of May, we stood here and we decried the unresponsiveness of the Ministry of Health and the counties under the Council of Governors in terms of completion of recognition agreements and collective bargaining agreements. And we gave a 60 days strike notice that is supposed to elapse on the midnight of 13th of next month. And we are here to reiterate that the strike is on and to tell our members that they should prepare, as well as Kenyans, that from the 14th day of July, there will be no nurses, no clinic officers, no nutritionists, no pharmaceutical technologists, no public health officers, no laboratory officers in any of the public facilities across the country, because the Ministry of Health and the Council of Governors and the counties have refused to come to the table so that we can finish the negotiation and registration of collective bargaining agreements. We have said time and again that for us as unions, the strike is the last resort. And I think we will have Na kanisa la Kianglikana linaiomba serikali kuliunga mkono katika azma yake ya kutokomeza baadhi ya mazoea yanayodunisha mafanikio katika maisha. Vilevile linabainisha kuwa serikali inapaswa kutembea na kanisa linapoanza vita dhidi ya maovu ya kimila. Akizungumza katika kanisa la ACK Cathedral ya St. Peter's Siakago huko Mbere, kaunti ya Embu, wakati wa kuwateua takriban wamishonari 2000, mkurugenzi wa kanisa la Kianglikana la Misheni John Mark Oduor alibainisha kuwa serikali ina jukumu lingine la kuunga mkono elimu kupitia kanisa hilo ili kuleta mafunzo ya nguvu ya kujenga na yenye manufaa kwa mwananchi. Mkurugenzi mtendaji wa misheni za Kianglikana barani Afrika, Kapteni Richard Mayapi, alionya kwamba makanisa katika bara la Afrika yako kwenye njia panda na yanakabiliwa na ubaguzi wa kidini. When we talk about mission in the Anglican Church, we are not just talking about open air preaching or door to door. We will visit prisons, we'll visit hospitals, we'll pray with people in their homes. We will pray with people, we'll meet people on the streets and walk with them and talk with them and encourage them to encounter Christ and come back to church. Government has a role, one, in education. And when we talk about education, we are trying to make sure that we are referring to bringing productive, constructive, and useful training and equipping of the citizens of the nation. Now, there are practices that used to be done badly. Let me give an example. We have cases of people who are, young people who are getting pregnant and giving birth in the home. The government should be able to come in and say, we have midwives who have been trained, take them to hospital, make it easy and affordable. Now, the government should not be promoting cultural practices that actually negate the achievements we have made in life. The church on the continent of Africa is at crossroad, if I can be very honest. At crossroad because we are now confronted with secularism. We are confronted with pluralism. We are confronted with relativism. A culture that many Africans now are adopting
And therefore there is need for the church to call people back to Christ and to remind them that Christ is the hope amidst of hopelessness. Africa is going through a wind of poverty. We talk of civilization, but actually when you go down to the ground, you realize that Africa is facing a serious challenge of poverty. Na muungano wa walimu wa kike nchini wameitaka Wizara ya Elimu kuweka chumba cha uuguzi cha walimu shuleni kuwapatia fursa mwafaka ya kuwa na muda mfupi na watoto wachanga watakaoletwa na wasaidizi wao. Akizungumza na vyombo vya habari, mweka hazina wa muungano huo wa kitaifa Jacinta Ndegwa amedokeza kuwa kuna haja ya shule zote kuwa na chumba maalum cha uuguzi. Aidha, amesema pia miongoni mwa hoja zilizozungumziwa kwenye mkutano huo ni changamoto za kiakili zinazowakumba walimu. Wakati huo huo, wameitaka serikali kuzingatia matakwa yao ili kuboresha elimu nchini, kwani walimu watatumia muda zaidi shuleni. Is to empower all the teacher financially. Na serikali ya Kenya ikishirikiana na kampuni ya American Towers Corporation inalenga kuanzisha vituo 1450 vya kidijitali katika kila wadi nchini ili kuimarisha mawasiliano maeneo ya mashinani. Tulisema sasa tunabadilisha, tunaendelea na visanduku, lakini pia tunaingia katika kampuni, si hivyo? Na unajua ukiingia katika kampuni plus wale vijana na kila mtu, ukiingia katika kampuni kuna ku-upload documents. Ili wewe uweze kufanya biashara na serikali, ni lazima uwe unaweza ku-access internet. Kitu ni mtandao. Na kama tumebahatika sisi kama watu wa Busho, kama watu wa Kinango, lazima tuutumie vizuri uweze kutupatia faida. Kuna biashara mnaweza kufanya, kuna mawasiliano aina kwa aina kutoka taifa moja mpaka jingine na sisi wenyewe pia binafsi. As you are all aware, we are at a critical point in the digitalization of many aspects of our lives. It is an exciting moment for American Tower to partner with various stakeholders to be part of the solution to supporting the Kenyan government. Vijana wetu sasa wataanza kujiingiza pia katika mambo na mtandao ambao kitambo ilikuwa hatuna. Mimi nikiwa ni mkulima na ninaendelea kufanya ukulima kidijitali. Huwa hii digital community itanisaidia, manake tulikuwa tukitumia data hizi za kawaida. Lakini sasa kama tutakuwa na free wifi, tuna Google. Tuelekea Nyahururu sasa, ambapo mwanamume mmoja amewashangaza wakazi baada ya kupanda juu kwenye mlingoti wa mitambo ya mawasiliano ya simu ulio katika kituo cha polisi cha Nyahururu. Juhudi za kumshawishi mtu huyo kushuka ziliambulia patupu. Kulingana na wakazi, wanadai kuwa mwanaume huyo huenda anasongwa na mawazo kufuatia hali ngumu ya maisha inayowakumba wananchi. Anajulikana ni nani? Na kama suluhu ya kuleta amani mipakani mwa taifa ya Kenya, Uganda, Sudan Kusini na Ethiopia, zaidi ya watu 60 kutoka mataifa hayo wameelekea Namanga mpakani mwa Kenya na Tanzania ili kupata mafunzo zaidi ya amani. Mafunzo hayo yanalenga kuleta amani mipakani mwa jamii ya wafugaji kutoka Kenya, Uganda, Sudan Kusini na Ethiopia. Mwanahabari wetu wa Turkana Kitio Mika Masai anatupasha zaidi.
Ni sherehe iliyoleta pamoja washikadau mbalimbali na viongozi kutoka mataifa ya Uganda, Sudan Kusini, Ethiopia na wenyeji Kenya. Gavana wa Turkana Jeremiah Lomrukai akizindua rasmi safari hii ya watu 60 wanaoelekea Namanga kupata mafunzo zaidi ya kueneza amani mpakani. We are here today to promote our peaceful coexistence and good neighborliness among our border communities, recognizing that it is a precursor to peace, security, and economic development and regional integration. Wakitaja ushirikiano mwema wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, viongozi hao wametakiwa kusisahau tofauti zao na kutatua mzozo unaowakumba wafugaji mpakani. The East African community, we have a responsibility as leaders to work our things right. We have a responsibility as leaders to talk to our pastors. We must come out, define what the problem is, see how to save the lives of our children who are still in the bushes because they still do not understand. Aidha, wanasema baadhi ya viongozi wa mataifa haya wanahusika pakubwa katika biashara haramu ya wizi wa mifugo ambayo imechangia katika kudorora kwa amani mipakani. The livestock that people raid from one area to another, their politicians were linked to it, transporting them to various countries to sell. So it is something that has been planned, and there are people making a life out of these raids. Because the problem is us, we the elites, we the politicians. If we can change, the problem is not this people. Hata hivyo, Gavana Lomrukai ameipongeza hatua ya Kenya kuwapokonya silaha haramu wananchi, hususan mpakani, akisema hii itachangia katika kuimarika kwa soko la mifugo na miundombinu mipakani. We need to accept a few things, but because of the porous borders and the warring on the other side, Kenya doesn't really have a lot of issues. We can easily integrate into security. Wanapoelekea Namanga kupata mafunzo zaidi kuhusu amani, viongozi hawa wana matumaini makubwa kuwa suluhu ya kudumu itapatikana na wakazi wa mataifa haya kuishi kwa amani. This peace caravan should be able to define the actions that we are going to take to ensure that this criminality stops. We must equip our communities with knowledge and awareness of this initiative to foster a shared commitment to peace and security. Kitio Mika Masai, TV47, Lodwar County ya Turkana. Asante sana Kitio Mika Masai. Kwingineko, madaktari wa mitishamba wamewasilisha changamoto zao kwa wabunge wakiwataka kutunga sheria kuhusu dawa za mitishamba ili kurahisisha matibabu ya magonjwa sugu ambayo dawa za kawaida zimeshindwa kutibu. Akizungumza na vyombo vya habari katika kituo cha afya cha Hope Natural Health katika mji wa Kisii, Matoke amedai kuwa kumekuwa na tetesi kuhusu mswada wa dawa za asili na sera kuhusiana na hilo. Amelalamikia kuendelea kuwepo kwa sheria za kikoloni zinazopiga marufuku dawa za mitishamba, akitaja kuwa ni uchawi katika vitabu vya sheria na kuwataka viongozi waliochaguliwa kuharakisha utungaji wa mswada wa sheria ili kuboresha ustawi wa afya. Aliziomba ngazi mbili za serikali kutoa ardhi kwa ajili ya kukuza mitishamba ya dawa. Changamoto yangu kubwa, hakuna sheria. Kama tungekuwa na sheria na wenye wanatengeneza sheria ni ninyi wanasiasa, mnatuletea wagonjwa usiku, mnatuletea wagonjwa nyuma ya mlango. Hamtaki kucha mbele kwa sababu hamchatupigania. Kila wakati mkichaguliwa tunawapigia kura, mnaenda parliament, amwezi kufuatilia mambo ya afya vizuri ili muweze kuhakikisha ya kwamba hata tiba asili imeondolewa. Kile kipengele cha mkoloni kinasema tiba asili ni uchawi. Hiyo ndio tunataka iondolewe, na itaondolewa tu ikiwa mtafuatilia ile sera ambayo tulikuwa tunatengeneza. Tulihusishwa document moja, the bill on traditional and alternative medicine, and we have a policy on traditional and alternative medicine. What are these two documents doing at the Ministry of Health? Why are they stagnating there?
Kaneno of our politicians, please, you take the lead. You are our people. You get sick. Most of you come from families where we have funny diseases. So please, I beg you, I beg the governors, I beg the senators, I beg the politicians, you make sure you have gotten those 2 documents and we get the documents in parliament so that we can be free. Na Kenya imeonekana ikizamia kwenye mfumo wa kidijitali na mitandao, lengo kuu ikiwa ni kuimarisha mawasiliano, ajira na utafiti wa kina. Hii ni baada ya wafanyabiashara katika kaunti ya from the basic outputs towards commercialization. I think one of the very critical division that need to be strengthened through our government is actually rice division, because through that would be able to really strengthen the academic pursuit, academic research, discovering new knowledge, but in the same way creating a pathway for infusing and bringing in other sources of fund. Mtazamaji, unazidi kufuatilia taarifa hizi mbashara kutoka studio zetu za hapa jijini Nairobi. Fanya mtagusano nami kupitia mitandao yetu yote ya kijamii. Kwenye Facebook tuko live TV47 Kenya, Twitter ni @TV47 News. Na tukisonga mbele ni kwamba kongamano la maaskofu wa Kikatoliki nchini Kenya limependekeza mbinu 14 zitakazotumiwa kuleta amani katika ukanda wa Kerio ambao umekumbwa na utovu wa usalama kwa muda mrefu. Maaskofu hao kutoka kaunti 9 ambazo zimeathirika zaidi kutokana na suala la usalama wamekutana na viongozi mbalimbali katika hafla ya kuzindua mpango kazi wa kuleta amani katika kaunti ya Uasin Gishu. Wametaja uwepo wa ushirikiano na makundi mengine ikiwemo serikali ili kuhakikisha kuwa jambo hilo limetupwa katika kaburi la sahau. Develop a platform for a multifaceted approach and to bring stakeholders together, both state and non-state actors. This includes investing in conflict resolution mechanisms, promoting dialogue between communities, disarmament initiatives, addressing historical grievances, and fostering inclusive governance. Point number 10. Engage community, religious, political, and other opinion leaders as mediators with the goodwill of both national and county governments. These will help foster trust and create conducive environment for dialogue. Number 4, to mainstream peace activities in already existing programs and projects, and to adopt an integrated programming approach. Number 5, to hold annual North Rift Peace Initiative conferences on rotational basis. That the situation around Kerio Valley cannot be sorted by government alone. We have tried whatever we have been able to do, both government at the local level and at the national level. We think it is time for us to synergize, bring together all the actors within the region and provide a lasting solution to the challenges in Kerio Valley. Kwa taarifa hiyo mtazamaji, tunapunga unyunyu kidogo, lakini usiende mbali, tunazo taarifa chungu nzima. Salia papo hapo, tunarejea baada ya mdoso kwa mrefu. You are watching TV47, the home of untold stories. Nothing
Kuzidi kufuatilia taarifa hizi, na huku changamoto ya ajira kwa vijana ikiendelea kuwa kero kuu, wito umetolewa kwa vijana katika kaunti ya Taita Taveta kukumbatia utalii wa kitamaduni kama njia mojawapo ya kujipatia ajira. Haya ni kwa mujibu wa afisa mkuu katika Wizara ya Utalii na Utamaduni Herman Shambi akiandamana na mbunge wa Undanyi Danson Mwashako kwa uzinduzi wa jengo la jumla la vijana na utamaduni litakalo gharimu serikali shilingi milioni 141. Shambi amesema idadi ya nafasi za ajira nchini ni chache mno na hivyo kuna haja ya vijana kuwa wabunifu. Kwa upande wake, mbunge Mwashako amewataka vijana kaunti hiyo kujitolea ili kuwa katika mstari wa mbele. Yeyote atakayekuja Salt Lake Sarova amekuja kuona ndovu na mambo kama hayo, hata rudi kama hajafika hapa. Huo ndio malengo yetu. Tutakuwa na marketing department ya huu mradi, ili mtalii kila hoteli tumeweka brochures ya hii center, ili mzungu akija anaambiwa if you want to understand Taita Taveta, ukija ukiona ndovu na kuja uelezwe tulikuwa tunaishi vipi na ndovu tangu zamani. Anakuja hapa anajifundisha kidogo, anaonyeshwa video kidogo, anaacha dola kadhaa hapa. Najua vijana wengine wamekuwa kiniuliza ajira centers, wamesikia ziko mahali kwingine. Hapa tutakuwa na kitu tunaita innovation hub. Innovation mahali tuseme kama cyber, lakini itakuwa ni free of charge. Tuiconnect na wifi, vijana wakija wale ambao wanataka kufanya kazi za ugaibuni, ile kazi za online jobs, wanakuja hapa wanashinda hapa wakifanya kazi. Na siku hizi kazi nyingi ziko kwa mitandao. Kwa hivyo kupata huu mradi hapa Kenya mzima sidhani ziko ngapi. Nafikiri kuna moja imepatikana huko Marachi, nafikiri ni Western, alafu na hii hapa kwetu Undanyi. Kwa hivyo ni ngeke, wani bahati kubwa sana. Na inafaa tuwajibikie. Haitafaa tujenge majengo peke yake hapa alafu vijana wakose kuwajibika. Vile DCC alikuwa anasema hapa. Vijana tunawapenda sana. Hawa viongozi wa dini hawa hawalali wakiwaza vijana watafanya nini. Serikali hailali, hata rais mwenyewe halali kufikiria. Ndio mnaona mambo mengine yamekuja, watu wanaanza kupiga kelele na tax. Wacha tuseme ukweli, ushuru mpaka tulipe. Hao vijana mpaka na sisi tujitume. Hata tukafuta wafanyikazi wote wa serikali na jeshi na polisi, bado nafasi za kazi hazitoshi. Huo ndio kweli wa mambo. Mpaka tutafute mbinu mbadala. Na ni hii mambo ambayo tunafunga. Na masuala ya ajira nchini, sasa tusanzuke hadi katika gatuzi la Machakos. Upande huo pia tupate kusikia maoni ni gani kutoka kwa wananchi kuhusiana na ongezeko la idadi ya watu wanaoendelea kukosa ajira kila mwaka. Naam, shukran sana mwenzangu na kupata vizuri kabisa hapa katika kaunti ya Machakos. Tumeshuhudia hivi majuzi naibu wa rais Rigathi Gachagua akielezea kwamba tatizo la ajira lipo nchini, japo wanafunzi wengi wanasoma, wanakwenda skuli, wanatimu na kuhitimu, lakini unapokuja hapa nje wasitarajie kwamba watapata kazi moja kwa moja. Na je, ikiwa hivyo kuna haja ya wanafunzi kuendelea kuingia katika shule na kusoma, ama mtu afuate kitu ambacho anahisi kwamba anakipenda katika maisha? Ndio mazungumzo, na hapa katika kaunti ya Machakos nimepatana na mwananchi na pia ni kiongozi na pia ni mfanya biashara ili kuweza kutuchanganulia swala hili kwa kina. Karibu sana, kwanza tufahamishe jina lako. Asante sana Mr. Mbai. Majina naitwa Steven Wambua kutoka Machakos. Kuna swala nzuri sana yenye unasema ya kuhusu ajira. Na sana sana ajira si kitu ya Machakos peke yake, ni kitu imeshika Kenya mzima na dunia mzima. Tukisema mambo ya masomo huwezi sema utasoma, kwa sababu masomo kizungu wanasemanga it liberate your mind. Kuwa ni kufanya akili yako inapanuka, ukuwe na mawazo si ya kuandikwa peke yake. Chenye naweza laumu pia ni mfumo wa masomo yenye tuko nao kwa hivi sasa, nikisema specific kwa Kenya, kwa sababu masomo mingi ya Afrika ilikuja kutengeneza watu wenye wanaenda kutafuta ajira. Mbala kutafuta mtu ama asome, amalize hitimu, akuwe yeye mwenyewe hata asipopata ajira, pia anaweza weka biashara, anaweza kuwa mbunifu kwa vitu kadhaa. Tuko na mashida mingi sana kama Afrika, lakini unapata hizo mashida lazima mzungu atoke nje ama mchina akuje na solution. So masomo isomwe, masomo watoto wasome, lakini pia wafunguke akili.
Because hata ukienda ukisoma unapata kuna vitu zinaitwa research. Unapewa muda unaenda kufanya utafiti, lakini ukipata hiyo document ama ukipita mtihani na uhitimu na ufuzu, hizo vitu zinakuangatuza kupita mtihani. Unashangaa sana, kuna watu wanaenda mpaka PhD, lakini unapata Lia anasema hajaandikwa na ana kazi. Na amekuwa researcher na ni mtu amekuwa kwa field akisoma kwa miaka 10. Sasa ukisoma na unasoma miaka 10, utafiti umefanya, umeidentify mpaka shida zenye ziko kwa mashinani, na bado hujaipeana hiyo solution. Na wacha nikuambie kitu moja, ukipata mahali kuna shida, hapo kuna ajira. Lakini watu wengi unapata kuna shida, lakini bado unampata anakaa kwa nyumba, anataka maybe serikali ama maybe president ama naibu rais ampe kazi. Haiwezi kuwa hivyo. Watu wasome, lakini ufunguke kwa kimombo tunasemanga think outside the box. Ama ukuwe mbunifu ama innovative to what you can do with a good education you have. Lakini kuna courses mheshimiwa ambazo zinaletwa. Umesema vizuri, umeeleza vizuri kwamba mtu anasoma anaelewa, lakini mtu hataki kwenda kufanya hii biashara, hataki kwenda pale mashinani aanzishe kufanya hii ama hii. Unafikiria tatizo liko wapi? Maana wengi hawataki. Anatoka shule anatarajia mimi nitapata kazi, lakini hataki kwenda kufanya. Je, unawaambiaje wanafunzi kama hao? Swala mzuri sana. Kitu moja yenye inafanya watu wakose kazi ni kitu inaitwa job expectation kwa kimombo. Ya kuwa nilisomea bachelor of commerce, so lazima niandikwe kwa benki. Nilisomea maybe architecture or engineering, lazima niandikwe kama engineer. Hizo vitu sahihi haziko. Soma upate cheti, soma ikufungue akili. Lakini kwanza usichague kazi. Anza na hapo. Ukifanya sahihi utafiti, utapata kama Nairobi ama Machakos. So watu wenye wanauza hizi kahawa za kuzungusha na mandazi ni vijana wa kutoka Burundi, ni vijana wa kutoka Rwanda, ni wengine wa kutoka Tanzania. Wakenya wetu wanakaa kwa nyumba ama kwa Nairobi anakaa kitako akingojea ajira imlete kwa nyumba. Tuanze kutoka kwa hizi kazi zenye unaona duni. Kwa sababu for example kama uko na nyumba na uko na watoto na familia, chenye muhimu sana ni utalipa nyumba ama utalipa bills. Si eti hakuna landlord atakuongea nyumba akuulize ulisoma mpaka wapi. Kama umefika university wacha ni kuache usilipe. So ni bills. Kwanza ulipe bills. Na venye nasemanga na naambianga vijana, msitafute kazi, tafuta pesa. Nalo tunachanganyikiwa kwa sababu unaona wacha nitafute pesa, nitafute kazi ya ofisi. Usitafute kazi, tafuta pesa. Kwa sababu landlord akikuja kwa nyumba ama bills ikiletwa kwa meza, azitauliza umesoma mpaka wapi. Ni unaweza ilipa. Na kama unaweza ilipa hata kama ulifika class 2, then you qualify to be a Kenyan and to be a tenant. So kitu ya muhimu yenye nasema, course ukifanya, ukitoka pale nje venye watu wanasemanga mtaani vitu ni different. Fanya ile kitu inaweza kuletea pesa, si kuuliza ni kazi gani ufanye. Na asante sana. Huyo ni mfanya biashara na anakuelezea kwamba cha muhimu ni wewe utafute pesa. Masomo ni sawa, kila mtu asome, lakini baada ya siku kiingia katika soko utapata kwamba 60% wa Kenya wanasema bado hawana kazi. Je, wataendelea kukaa nyumbani? Ni swali ambalo naregesha kwenu studio. Mimi ni Nicholas Mbai. Na asante sana Nicholas Mbai. Mtazamaji, tunazidi kuendelea na mada hiyo kuhusiana na soko la ajira nchini. Sasa wacha tupate kusikia kauli ya wananchi kutoka gatuzi la Lamu. Baada ya kusoma hii budget, taarifa ambazo tulisikia kwa naibu wa rais, kusema la ukweli wengi wamelichukulia negative, kwa sababu huwezi kuambia watu ambao wamesoma, wamehangaika kuanzia shule ya msingi, shule ya upili, wamepoteza hela nyingi za fees za karo ya shule, kisha leo hii waambie tu wananchi kwamba graduate hakuna nafasi. Kusema la ukweli si jambo zuri. Serikali inafaa kutafuta mbinu mbadala za kufanya ajira kwa watoto, kwa sababu kama hapa kisiwani kwetu watoto wanarandaranda ni wengi. Maboda ni kazi ambazo ziko chini dhaifu. Kazi za boti si za kuaminika. Leo mara unashikwa na coxswain huna mtoto leo hivi. Lakini tungelipenda serikali iangalie hili swala, serikali ya kitaifa, serikali ya majimbo ambao ni ya county, yote lizungumzia hili swala. Watu wengi sana ama vijana wengi sana hapa Kenya wanakosa ajira na hawana ajira na hawajui kwamba waende wapi na waanze namna gani. Sio kwa ati vijana hakusoma, vijana wamesoma, lakini sasa kuna kitu kinaitwa empowerment. Serikali kwa sasa hawezi kuajiri kila mtu. Unaona? So serikali watie mkazo kwa kazi za taaluma, kazi za mkono,
kazi za jua kali, kazi za watu ambao wanaanza kujifanyia na kujipatia mapato wenyewe. Tuletee elimu ambao mwana akitoka akipata kazi sawa, hakupata kazi atajifanya kazi mwenyewe. Mfano ninakupa, unaweza kutengeneza magari, unaweza kuwa mechanic, unaweza kuwa mvuvi, unaweza kuwa mjengaji nyumba. Nafikiri mimi njia moja ambayo inasababisha ukosefu wa kazi kwa vijana ni zile mbinu ambazo serikali zinatumia. Na naona pia kuna donda sugu hili suala la corruption. Hilo ndo linachangia pakubwa sana kwa vijana wenzangu kuathirika katika sekta ya kupata kazi. Manake ni kama serikali kuu ikidhamini mradi fulani, hizi pesa zimetengwa hususan za vijana ili zitengeneze kazi mahali fulani, zile pesa hazifiki vile zilivyotumwa kutoka katika serikali kuu. Utapata pengine zimetumwa milioni 10 na ground iende ifike kama milioni 3 ama 4. So inapunguza ile idadi ambayo ilikuwa inafaa wale vijana waajiriwe kazi. Na sababu nyingine nafikiri pia serikali ingezingatia hili suala la mtindo wa elimu. Hii ground tunaweza kuona vijana wengi wako na diplomas, wengi wako na degrees, lakini they are jobless. Kwa hivyo serikali pia ingeshuka huku chini mashinani wakazikuza hizi polytechnics. Ndio mtu at least apate nafasi ya kusoma ile taaluma ambayo yeye akona interest nayo, ama tuseme ni kazi ya mkono ambayo ajua akishapata ile certificate ama karatasi at least atashuka ground afanye kazi ambayo atapata mshahara wake wa haraka. Na huku nafasi za ajira zikipungua humu nchini, wakazi kutoka kaunti ya Elgeyo Marakwet wako na maoni ambayo huenda ikasaidia wananchi humu nchini katika kujitafutia ajira. Na kwa sasa tunaungana naye Fabian Kibet ambaye anazungumza na wakazi kutoka kaunti ya Elgeyo Marakwet kuhusiana na kukosekana kwa nafasi za ajira humu nchini. Kibet? Naam, ama kwa hakika mwenzangu na kupata kwa njia iliyo shwari katika kaunti ya Elgeyo Marakwet. Na hapa niko na baadhi ya wakazi kutoka kaunti hii ambapo mmoja wao ni yule anayejulikana kama kwa lugha kimombo kama motivational speaker ambaye atatusaidia kung'amua hili swala linalohusika na ajira kwa humu nchini. Karibu sana ndugu yangu, pengine tu ukianza kwa majina tu tueleze wewe ni nani, alafu kuna hili swala ambapo juzi naibu wa rais amesema nafasi za ajira zimekosekana humu nchini. Pengine huu ni wakati ambapo wanafunzi yafaa wachukue ile courses, tunasema courses tofauti. Asante sana, ninaitwa Kilimo Ruto na ninataka niseme ninakubaliana na naibu rais kwamba sasa nafasi za ajira hasa katika Kenya hii imekuwa chache mno. Na serikali imechukua ile I would say a daring position ya kusema ukweli hiyo kwamba sasa kupata nafasi za kazi imekuwa ngumu na zimechangiwa na mambo mengi. Kwanza kabisa ni kwamba hali ya uchumi, na si Kenya peke yake, dunia nzima inapitia changamoto ama kwa kimombo recession. Tumepata piko nyingi sana, ilianza na COVID na baada ya hiyo sasa kuna ile vita inaendelea dhidi ya Ukraine na Russia, na hivyo hali ya dunia kiuchumi kwa sasa imeenda chini. Ya pili pia katika Kenya hii unajua sasa population imeendelea kuongezeka, idadi ya watu wameongezeka, na pia katika miaka chache iliyopita idadi ya wanafunzi ambao walienda kwenye chuo kikuu ama university walikuwa wengi sana, na wengi walisoma katika ile maarufu inaitwa parallel programs. Kwa hivyo wale waliingia katika market ya ajira sasa wakawa wengi sana na zile nafasi za kazi yamedidimia. Ukiona katika miaka chache iliyopita kampuni nyingi sana zilifunga, mahoteli yalifunga na kadhalika kupitia ile janga ya corona. Kwa hivyo hivi sasa kila mwanafunzi ama kijana mwenye anatafuta ajira lazima sasa akae katika hali ya kimbinu kwamba sasa hivi hautangojea serikali ikupee kazi ama utangojea kwamba labda private sector mahali fulani ipate ikupee kazi. Maana nimeona pia private sector nyingi wanaendelea kupunguza wafanyikazi. Mimi sasa ningependa kwamba vijana watoke sasa ile kazi za ofisi. Wewe uchakue kosa ambayo itakupatia uchuzi ya kufanya kazi fulani. Kama ni ufundi, penya hapo. Kama ni agriculture for example. Na agriculture hakuna siku wewe utakosa kazi, maana watu watakula kila siku. Kwa hivyo courses ambao watu walikuwa wanatoroka zamani ndio sasa courses zimeanza sasa ya kufaa sana. Shukrani ndugu yangu, mimi najua ukipewa muda utaongea kwa muda mrefu sana. Lakini kwa sababu ya muda wacha tuongee na mzee ambaye yeye ni mwenyekiti wa sekta ya jua kali humu nchini. Je, mzee kwa majina tu tueleze kwa sasa wamesema hakuna ajira humu nchini.
Je, unaona ni vyema wanafunzi wanamaliza shule wajiunge na sekta ya jua kali? Mimi kwa majina naitwa Zakaria Koske Kokoi. Na mimi kwa line yangu mimi nakuanga mzee wa jua kali. Kwamba jua kali nimefaa kwa wakati wangu wote. Tangu zamani. Mimi sijaajiriwa na mtu. Basema umefanya kwa muda ya miaka 20 hivi. Unaona ni vyema vijana wajiunge na hiyo sekta sasa? Sasa hii kazi ya jua kali ni kazi mzuri sana. Kwanza siku hizi iko mashule mingi ya TVET. Mimi ningeomba tu serikali wasukume hivi vijana waende kwa hiyo shule, kwa maana watapata kazi kutumia mkono sawa na watakosa kazi. Hata mimi sasa hivi watu ninafanya hiyo kazi. Lakini wasukume hii kazi ya jua kali iwe kitu mzuri ili sisi hata sisi tukiwa huko tunaandika hii vijana. Na mimi ningeomba kabisa rais, kwa maana juzi kweli mlisema kazi hakuna wakati huu ya kuandika watu. Tafutia hii vijana badala ya hiyo maneno wafanye kozi nyingine ili wapate kitu ya kukula. Kwa maana Kenya saa hii hakuna pesa hata kidogo. Hata wewe unajua. No money. Sasa afadhali uonyeshe line nyingine ili wapate kitu ya kuweka kwa mfuko. Shukrani sana. Mkazi wa mwisho, ndugu yangu, niko na mkazi wa mwisho tu. Kwa nusu dakika utuambie tu wazo lako ni lipi kuhusiana na mambo ya ajira? Mimi naitwa Wilson Omonei. Kazi yangu sana ni kazi ya ukulima na nimefanya ukulima kwa muda mrefu. Mimi tu kwa vile sasa hii serikali wametangaza kwamba hakuna kazi kwa vijana, hii kitu wangekuwa wameanza mapema. Wangetueleza mapema ili hawa vijana wapewe courses. Hata mimi mwenyewe ili nijue ukulima nilienda course. Kwanza wakati huo ilikuwa ni Chebarorwa. So nilijifunza mengi, najua sasa kufuga kuku, najua kufuga ng'ombe. Na sasa hivi vijana wanatakiwa waende kwa course. So naomba sana serikali waweke pesa kwa upande wa ukulima ndio sisi tusaidie hivi vijana. Tuko na kazi mingi, ng'ombe, kuku, hata kondoo huko Kerio Valley.